Dear students, today I want to discuss the topic alternating current. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ you can wait minimum 1+1 questions for the coming entrance exams. So we can just analyze the important points regarding alternating current. At first we can go through the preliminary aspects of that chapter. The alternating current. Look the first figures. So here, the sinusoidal alternating current or potential. So that is we have it usually. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. But you just go through that. The triangular alternating current, the rectangular, that is AC merged with DC. So here, the current or potential, the current we can write as I0 sin omega t. The corresponding the potential as E0 sin omega t. If there is a phase difference of pi by 2, then we have it to write is equal to I0 cos omega t. So here we can replace omega with the frequency as 2 pi f or 2 pi nu with the time period as 2 pi by t. And keep in mind the value of the current or potential is 0 or maximum, or the direction changes with the frequency of 2 nu. So that means ഒരു വേവിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. സോ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീറോസ് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. സി I0, this is the peak value and is I0 or V0. And another very important term you have to analyze as the RMS value. So ഒരു വേവിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള കറണ്ടുകളുടെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ sum division by the number of that such as squares with a root, that is a root mean square values. അത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഇന്റഗ്രൽ 0 to t I square dt by integral 0 to 2 dt. We get the value as I0 by root 2. Look the RMS values of some waves. So here I0 by root 2, a half value, I0 by 2, that is 2 value, that without of full wave rectifier. So that is I0 by root 2, a rectangular wave, it is that I0 only. See, AC is measured by using heating effects of current, and hence such instruments are called hot wire instruments. And keep in mind, in hot wire instrument, it may be DC or AC, they got the same heating effects, keep in mind. Like RMS value, you should know what you mean by the mean or average value. For a half cycle, you know the value for AC as 2I0 by pi. But for the full wave, it is 0. And for rectangular, we said I0. And if we are with the 220 volt, we RMS take the value as 220 volt, then the peak value becomes 311 and the average value becomes 198. See the peak to peak value from this peak to this point. So it is nothing but equal to 2 times 0. In current we can say 2I0. Form factor, a good concept. It is the ratio of I RMS and I average during a half cycle. But the full wave rectifier, you know, that is RMS value is I0 by root 2, and the I average, that is for the half cycle, and hence 2I0 by pi, you get the value. But for the half wave, I0 by 2 by I0 by pi. And similarly, another concept, the peak factor, the peak value by the RMS value, you can find for the relevant concepts. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണേ, this term is called the phase, this one is the instantaneous phase, and this one is called the initial phase. And here the V is equal to V0 sin omega t plus phi 1, and I is equal to I0 into sin omega t plus phi by 2. Then what is the delta phi? That the phase difference with respect to the current we can say phi 1 minus phi 2, and with respect to the potential as phi 2 minus phi 1. The reactance, the inductive reactance, the resistance offered by an inductor to the current. So here the XL, that is equal to omega into L or 2 pi nu into L.
So we can just draw a graph between that inductive reactance versus the frequency. It is directly proportional, so straight line curve is. The capacitive reactance is nothing but the resistance offered by a capacitor to the current. So that take the formula as 1 by omega c or 1 by 2 nu z. So the curve is like this one between the capacitive reactance and the frequency. You should know the meaning. Impedance. The impedance is the total, the net resistance or the net opposition offered by an AC circuit to the flow of current. So, and is also expressed in terms of ohm. Admittance. So admittance is nothing but equal to the reciprocal of impedance is called the net value in the reciprocal. The susceptance is nothing but the reciprocal of reactance. Keep in mind. The power. സോ നമ്മൾ എ സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ ടേമുകളുടെ മീനിങ് കൃത്യതയോടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ, അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ടൈമുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സേ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് V0 sin omega t, the current is sin omega t plus phi, then the instantaneous take the value like this one. What do you mean by average power or the true power? It is VRMS, IRMS into their phase difference as a cos phi. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. But the apparent or the virtual power, that is VRMS into IRMS, take the value as V0 by root 2 into I0 by root 2. So what do you mean by power factor? The power factor, the cos phi, take the value as a true power by the apparent power, or we can easily find R by Z. ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഈ ഒരു ചാർട്ട് വളരെ മനോഹരമായി പഠിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ജസ്റ്റ് കമ്പയറിങ് റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, the capacitive circuit. So an AC is connected to R resistance, L inductance, C capacitance. The potential we are giving are same. But in a resistive network, that we can say the applied current is I equal to I0 sin omega t, and there the current and the potential are in phase. And hence say the graph are the same. If you just go through the phasor diagram, സാധാരണ ഒരു അലിഖിതമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ്. നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ 0 ആയതുകൊണ്ട് കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയി മാറും. ആവറേജ് വാല്യൂ, ആവറേജ് പവർ V0 by root 2 into I0 by root 2, VRMS, IRMS. പക്ഷേ ഇൻഡക്റ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബൈ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ I take the value I0 sin omega t minus pi by 2. അവിടെ I0 എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ L omega, that is XL, that is very important. See the concept, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇവിടെ the phase difference between the current and the potential is pi by 2. That means the potential lead the current by pi by 2. സോ ആ കർവ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്കിൽ പൈ ബൈ 2 പുറകിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കറണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഓർക്കുക. അത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് VL ആണെങ്കിൽ ഇത് കറണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 5/2. ഇവിടെ ആംഗിൾ ദ 5 π/2 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഫാക്ടർ 0 ആണ്, ആവറേജ് പവർ 0 ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, അവിടെ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് V0 sin omega t ആണ്. കറണ്ട് I equal to I0 sin omega t plus π/2. ഓർക്കണേ, അവിടെ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ബൈ π/2. അവിടുത്തെ കറണ്ട് I0യുടെ വാല്യൂ ഓർക്കണേ, ദാറ്റ് ഈസ് V0 ഡിവിഷൻ ബൈ XC ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ V0 omega c. അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് ഓർക്കുക. ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരുമ്പോൾ കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലാഗ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യണം വിത്ത് എ π/2. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദ ആവറേജ് പവർ ബിക്കംസ് 0. റീസൺ ദ phi is equal to 90. See what happened for the above mentioned terms for a series LR circuit, RC circuit and LC circuit.
പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്റ്റൻസും നമ്മൾ സീരീസോടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫേസർ ഡയഗ്രാം ആദ്യം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടേക്ക് ദ സെയിം ഫേസ് വിത്ത് ദ കറണ്ട്. പക്ഷേ കേസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻഡക്റ്റർ. ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് കറണ്ട്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ദ ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് വെക്ടോറിക്കലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നത് √VR² + VL². അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, √R² + XL² or ω² L². And here also the potential lead the current by phi phase. So we can write the current expression as I is equal to I0 sin omega t minus phi. So there is current lag behind the potential by a phase difference of phi. How we can find the value phi? You can just take this one as a tan phi is take the value as a XL division by R. So very important concept. How we can find the power factor? So that is nothing but equal to cos phi. Take the value R is equal to √R² + XL². അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ തന്നെ സീരീസ് ആർ സിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്ററും ഇൻ സീരീസോടെ കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ പൊട്ടൻഷ്യലും കറണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റൻസ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലീഡ് ബൈ ദ കറണ്ട് ബൈ π/2. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്റ്റൻസും കൂടെ നമ്മൾ വെക്ടോറിക്കലി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കം √VR² + VL². ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് √R² + 1/ωc or XC². And here we can say that current lead the potential by phi or potential lag with the current by phi. So we can find that tan phi take the value as XU/R. So that cos phi we can easily find as R division by √R² + XC². So that is the power factor. Similarly, in the LC circuit, so here the potential across the capacitance lag behind the current by π/2. Potential across inductance lead the current by π/2. So but they are in same direction, opposite direction. So we can subtract with if suppose VL is greater than VC, we can write the net potential as VL minus VC. The impedance take the value XL minus XC. The depending upon the value of VL or VC greater, that phase become plus or minus π/2. But keep in mind the phi here the 90 degree, and hence the power factor becomes 0. It is a very important concept. See the series LCR network. So here the 3 elements are connected in series. So look the phasor diagram. This is the resistance potential across the current, the inductance making 90 degree, the potential across the capacitance making 90 degree. But this net effect is VL minus VC. So that VL minus VC, we can take the vector sum with respect to VR. So that net potential as a √VR² + VL minus VL minus VC, that is very important, not XC, VL minus VC the whole square. And the impedance take the value as a √R² + XL minus XC the whole square. And the current there as I is equal to I0 sin of omega t plus or minus 5. And that plus or minus depends upon the value of XL and XC. See how we can find the phi. The tan phi take the value as VL minus VC/R or equal to XL minus XC/R. The power factor cos phi we can write as R/Z. Then what is R? What is Z? That is the √R² plus omega L minus 1/ωc the whole square. The concept is very important. If in an inductive circuit, the circuit behaves as an LR. If it is capacitive, it will behave as a capacitive CR network. If the net reactance is 0, that means XL minus XC is equal to 0. That means that the net impedance take the value as R, and it will behave as a pure resistive network. And at resonance, we can say that XL is equal to XC, and that frequency we can F equal to 1/2π √LC. So that frequency is called the resonant frequency.
At that resonant frequency, that LCR network behaves as a pure resistive network. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. See, the half power frequency and the bandwidth. The frequencies at which the power in the circuit is half of the maximum power are called half power frequencies. And here the omega 1, the lower half power frequency, and omega 2, the upper half power frequency. But keep in mind, the lower half of frequency, it is capacity more predominant than inductive. And upper half power means the circuit is inductive. And the bandwidth is nothing but omega 2 minus omega 1. So the delta omega is R by L. See the quality factor, and it reveals the sharpness of the current frequency curve. It becomes more sharp only when the resistance is low. That is a very important concept. And we can find how to find the sharpness, the quality factor as VL by VR, or V by VR, or omega 0 L by R, or 1 by omega ZR. Or in another term, we can say as Q is equal to 1 by R root L by C. So keep in mind, this series resonant circuit is used in radio as active circuit. So this is a very important concept in the examination point of view, the quality factor. See the wattless wattful current. And suppose here that this is IRMS, the current direction. And this is the potential, the net potential as VRMS here. And we can just divide that IRMS into two components. We can split them. And one part is along the VRMS and another one is perpendicular to that one. So keep in mind, if in a power, that is if you just dot product, and hence if it is with the max and angle 90 degree, there is no factor, there is no power. And hence this component is called wattless component, and this is called the wattful component. So the component of current in the direction of potential are treated as wattful current, and 90 degree making wattless current എന്ന് പറയും. Choke coil, current an inductor used to control the current in an AC circuit without much loss of energy. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഡക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ in order to increase the inductance value, നമ്മൾ core ആയിട്ട് iron sometimes we are using. See the growth and decay of current in an LR circuit, or the current during the growth at any time t, we can write as I is equal to I0 into 1 minus e raised to minus t by tau, where tau is called the time constant. It is L by R. When small t take the value 2, the current I take the value as a 63% of its peak value. And during decay, we have to use the relation as I is equal to I0 and e raised to minus t by tau. At the time constant, that current takes the value as a 36% of the peak value. So keep in mind the transformer, and is the principle behind is the mutual induction, and is possible only with the AC sources. There is a step up and a step down depending upon the number of turns in the primary and the secondary, and that ratio is called the transformation ratio or the turn ratio. If it is greater than 1, it is for the step up, and less than 1, it is for the step down. And we can say the Vs by Vp the equal to Ns by P equal to Ip plus Ip by Ic. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. See, we can just go through some problematic situations. A hot wire ammeter reads 10 ampere in an AC circuit. The peak value of the current will be simple. IR must take the value as I0 by root 2. So I0 take the value as 10 root 2. An inductor 20 millihenry, a capacitor 50 microfarad, and a resistor 40 ohm are connected in series across a source of EMF 10 sin V is equal to 10 sin 340t. What is the power loss in the AC circuit? So simple formula. So the potential EV square. So we can say that I square R. That is the I virtual. So here E virtual by Z. E RMS is nothing but E0 by root 2 square. 40 into Z we can just find. And here is R square. And inductor and capacitors are there. So Z take the value as the root of R square plus XL square minus XC square.
So you just take the value and you get the answer. In an LCR series network, the source voltage is 120 volt and the voltage in inductor is 50 volt and the resistance is 40 volt. That determine the voltage in the capacitor. So you just use the relation as V is equal to root of V square, VR square plus VL minus VC the whole square. From that, you can easily find the value for VC. A simple question. In the circuit shown below, what will be the reading of the voltmeter and ammeter? You just look the ammeter, voltmeter readings for the inductor and the capacitor. They are same, 300, 300. That means that circuit is under resonance. That means all the potential is across the resistance and hence the potential becomes 220 volt. At resonance, it becomes purely resistive and hence the current becomes 220 by 100. We get the answer is 2.2 ampere. And see, the following series resonant LCR circuit has a quality factor 0.4, the bandwidth 1.3 kilohertz, then value of inductance is, you know the simple relation as Q is equal to omega by omega 2 minus omega 1, that is 2 pi into F2 minus F1. But here you know that omega take the value as 1 pi root LC. So from that you can easily find the value for L. See here another one. A coil of 10 Henry is connected in series with a resistance of 5 ohm and a battery of 5 volt. After 2 seconds, after the connection is made, the current flowing in ampere in the circuit is. So during the growing of current at any time t, we can write the relation as I is equal to I0 into 1 minus e raised to minus t by tau. Here that peak value I0 is EMF by R 5 by 5, it becomes 1 ampere. What is the tau value here? The tau is nothing but equal to L by R. So that is equal to 10 by 5, that is equal to 2 seconds. So if you just substitute it for small t equal to 2, then 2 by 2 becomes 1. So you get the answer. We are waiting 2 problems for transformer. A transformer with a turns ratio N1 by N2 is equal to 50 is connected to a 120 volt AC supply. If the primary and the secondary circuit resistance are 1.5 and 1 ohm, then find the power output. So we can easily find N1 by here is V1 by V2. So the output potential is V1 by 50. We get the value 12 by 5. So the power output is V2 square by R2. So we get the answer. Again, one more question. A transformer having efficiency of 9% is working on 200 volt and a 3 kilowatt power supply. If the current in the secondary is 6 ampere, then the voltage across the secondary coil and the current in the primary coil respectively are. So here, and keep in mind the very important concept, the power input, it is equal to 3 kilowatt. So eta take the value, efficiency is 90%. So the workable one is 0.9 times of 3 kilowatt, that is 2700 watt. We know the input power as V1 I1 and the output as V2 I2. So from that we can at first V2 we can easily find as 2700 by the 6 ampere, the secondary current is given, and the input primary current as the 3000 division by 200 is equal to 15 ampere. So students, it's a very important concept. So try to do more problems with these chapters. You can get a maximum score. So take care. God bless you.